mich hier zu begrüßen heute bei dem Thema Künstliche Intelligenz trifft auf Datenrealität. Sind Sie bereit? Ein extrem spannendes Thema, ein Thema, mit dem wir uns jetzt auch in der Gruppe schon etwas länger beschäftigen. Künstliche Intelligenz ist ja ein Thema, das in aller Munde ist, ein Thema, das immer wichtiger wird und wir im Unternehmen überall aktuell hören. Und was wir heute in diesem Webinar besprechen wollen und wo wir tiefer einsteigen wollen, ist das Thema, wie baue ich denn mein Haus der künstlichen Intelligenz auf? Und für so ein Haus brauche ich ein Fundament. Ein Haus ohne Fundament steht nicht. Ein Haus ohne Fundament bricht zusammen. Und uns geht es vor allem darum, dieses Fundament zu bauen. Und so ein Fundament dahingehend zu bauen, dass es stabil ist, dass es für Unternehmen bereit ist, dass es für künstliche Intelligenz bereit ist und dass es ja, eine saubere Basis bildet für zukünftige Applikationen und Business Cases mit der künstlichen Intelligenz. Ich möchte kurz auf die Agenda eingehen, was wir heute anschauen. Und zwar, wir werden über KI oder künstliche Intelligenz, über datenbasierte Entscheidungen sprechen. Wir werden über Datenprobleme sprechen. Was bremst den Erfolg von künstlicher Intelligenz? Wir schauen in die Praxis und werden uns auch einige Beispiele anschauen aus der Realität, also nicht nur theoretische Dinge, sondern wirklich auch, was passiert live da draußen in den Unternehmen und was sind Lösungen. Und danach wird es auch noch eine Fragerunde geben. Wir haben einige Experten hier heute und ich glaube, das ist ganz spannend auch. Ein paar Leute, die wirklich sehr viel Erfahrung mit dem Thema haben. Zum einen mal Richard Dix, der CEO von Success Consultants. Wir haben den Erik Hosting hier, der bei Reltio arbeitet als Solution Consultant und den DV Singh von AN Infosystems. Ich stelle mich ganz kurz vor, mein Name ist Markus Köhnlein, ich bin Partner und Senior Consultant bei 360 Works und ich starte gleich mal ganz schnell noch eine Übersicht zu geben, was ist 360 Works. Wir sind eine kleine Consulting-Unternehmung, wir beschäftigen uns mit dem Fundament, was ich gerade erklärt habe. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass die Daten ein Fundament bilden, um künstliche Intelligenz aufzubauen. Und was wir machen, ist Reltio, Master Data Management. Wir beschäftigen uns mit Colibra und mit Zoho. Und wir haben noch zwei eigene Richtungen. Zum einen mal ein Data Privacy Hub. Das heißt, wir ermöglichen Data Deletion Systeme, was eine eher gesetzesrelevante Thematik ist. Und wir haben auch noch ein Thema, wo wir uns mit Shadow IT beschäftigen. Und ich möchte jetzt gleich einsteigen und ich starte gleich mal mit einer Geschichte. Und eine Geschichte aus der Realität, nicht irgendeine Geschichte, sondern eigentlich ist es meine erste Erfahrung mit AI, die ich gemacht habe. Und das ist relativ lange her. Ich war damals Digitalisierungsleiter bei einem größeren Unternehmen und ich habe eben mich sehr stark um die Innovationsthemen gekümmert. Ich habe immer sehr stark geschaut, wie können wir neue Innovationen ins Unternehmen bringen. Und ein Thema war, können wir künstliche Intelligenz nutzen und wie können wir es nutzen? Und ich habe damals mir verschiedene Bereiche im Unternehmen angeschaut und wir haben diskutiert, wo können wir so einen Use Case machen? Womit startet man am besten? Und wir haben damals speziell aufs Finance geschaut und haben dann gestartet mit dem Case mit der Salesplanung. Die Idee war zu sagen, wir machen ein AI-System, mit dem wir die Salesplanung komplett automatisieren können. Sehr gewagt zu der Zeit, glaube ich, wenn ich so heute nach hinten schaue, weil es einfach auch relativ früh in der Phase war. Es sind einige Jahre her. Wir haben analysiert, was passiert in der Salesplanung. Das heißt, das war eine klassische Bottom-up-Planung. Die Sales-Leute haben ihre Segmente, ihre Länder geplant. Das wurde hochkonsolidiert und dann top-down wieder eingesteuert. Und wir haben uns überlegt, wir machen das einfach jetzt automatisch. Wir bilden eine künstliche Intelligenz. Wir haben uns überlegt, was sind die Variablen? Das heißt,
klar, da gibt es so ganz normale, die jedem einfallen, wie zum Beispiel Wirtschaftswachstum, aber auch sowas Spezielles wie zum Beispiel das Wetter. Ich meine, wie hat das Wetter einen Einfluss auf zum Beispiel Landwirtschaftsprodukte, einen großen Einfluss und eben auch auf Einkäufe zum Beispiel. Und wir haben die Variablen gemischt. Wir haben daraus ein ganzes Modell gebaut, waren sehr motiviert dabei, auch von technischer Seite natürlich. Und was ist passiert? Wir sind mit dem Tool live gegangen und es hat keiner verwendet. Es wurde einfach nicht benutzt. Und das waren zwei große Learnings für mich. Auf der einen Seite das Thema Mindset, das Thema Kultur, das Thema, wie gehe ich mit Veränderung um im Unternehmen, wie gehen Menschen mit Veränderung um. Und auf der anderen Seite das ganz große Thema Datenqualität, weil wir hatten einfach nicht diese Datenqualität, die wir gebraucht hätten, um solche Prognosen zu machen. Und deswegen waren die Daten auch nicht in der Qualität vorhanden, wie wir es hätten haben müssen. Und genau das beschreibt, glaube ich, dieses Zitat auch ganz gut von der Fei Li, eine sehr bekannte AI-Scientistin. AI is only as good as the data it learns from. Without high quality data, AI models are blind. Und ich glaube, das haben wir genau erfahren und unser Problem war, wir hatten kein Fundament. Ich möchte einen anderen Aspekt noch beleuchten und der Aspekt ist, wie gut sind eigentlich Daten in Unternehmen? Und da gibt es verschiedene Modelle und ich habe hier mal eine Statistik und die besagt, die ist von Gartner, die besagt, 87% der KI-Projekte scheitern, weil die Datenqualität nicht ausreicht. Und ich glaube, das ist so ein Grundthema, das wir uns immer wieder anschauen und verdeutlichen müssen in Unternehmen. Wie gut ist denn überhaupt unsere Datenqualität? Das heißt, habe ich die Daten auch so vorhanden, dass ich mitarbeiten kann oder nicht? Sind es Pure Data, die alle irgendwo in Silos sind? Oder sind es wirklich schon Daten, die so vorstrukturiert sind, dass ich die nutzen kann und dass ich wirklich mit Entscheidungen treffen kann am Schluss und wirklich Themen bearbeiten kann, die mich weiterbringen? Und das einfach als Insight vielleicht auch was zu mitnehmen, mal zum Überlegen, wie gut sind denn meine Daten im Unternehmen? Wo wäre denn euer Unternehmen auf dieser Skala? Und ich glaube, das ist schon mal ein Insight, der extrem wichtig ist. Was ich noch dann mitgeben will, ist, wir haben uns genau darüber Gedanken gemacht. Und genau das ist das, was wir eigentlich bei 360 Works machen. Wir haben uns überlegt, wie können wir so ein besseres Fundament herstellen? Wie können wir Daten herstellen, die so gut sind, dass ich wirklich gute Business-Entscheidungen treffen kann? Und großes Thema dabei spielt natürlich Master Data Management. Das heißt, eine zuverlässige Quelle herzustellen für Daten, die auch langfristig zuverlässig ist. Das heißt, saubere, konsistente Daten zu bilden, Datenintegration aus verschiedenen Quellen zu ermöglichen und auch das ganz große Thema Data-Governance. Das heißt, wie stelle ich Daten bereit? Wie mache ich die zugänglich für die Leute überhaupt? Und das ist so unsere Idee und unsere Philosophie, dieses Fundament zu bilden und dann den Unternehmen neue Dimensionen zu ermöglichen, neue Richtungen zu ermöglichen. Ich will noch ein paar Cases zeigen und ein paar, einfach aus meiner Erfahrung, was ich so in der Vergangenheit gemacht habe. Ich habe hier nur ein Foto, das soll einfach mal die chemische Industrie darstellen. Das ist auch so ein Case, wo ich einiges Insights gelernt habe und einiges mitgenommen habe. Und wir haben bei einem sehr großen chemischen Unternehmen mal versucht, Predictive Maintenance zu machen. Also das heißt, vorherzusehen, wann fällt denn so eine Anlage aus? Und auch da so als Insight, wir haben extrem viele Daten gesammelt. Das heißt, wirklich extrem viel eingesammelt, um einfach auswerten zu können. Die Challenge ist, die Cloud-Kosten gehen dann natürlich deutlich nach oben. Die CFOs freuen sich meistens nicht so über diese Themen dann. Und wir haben dann
die Daten reduziert. Ich muss sagen, das sind Prozesse, die immer gleich ablaufen. Das ist ein großer Unterschied, ob Prozesse gleich ablaufen oder sich immer wieder ändern bei Daten. Und wir haben dann Modelle gefunden, wie wir mit relativ wenig Variablen relativ genau vorhersehen können, was denn da passiert und wann so eine Anlage stoppt oder Probleme bereitet. Und deswegen ein anderer Input von mir oder so ein Insight aus meiner Erfahrung. Manchmal ist das, ja, das Einfache, das, was einen weiterbringt, Thema Simplification. Und auch wenn ich extrem viele Daten habe, viele Daten sind manchmal einfach gar nicht so nutzbar, wie ich sie brauche. Und ich habe noch einen letzten Case, den ich kurz vorstellen will, bevor wir dann eher in die technischen Details mit den Kollegen gehen, die dann wirklich auch tiefer in die MDM-Thematik abspringen, und zwar ein Case aus der Maschinenindustrie. Was wir da gemacht haben, ist Produktivität. Ganz großes Thema in der Maschinenindustrie. Und was ich immer gesehen habe, sowohl in Europa als auch in den USA, ist es oft so, dass wir sehr stark mit der Engineering-Brille auf die Produktion schauen. Das heißt, wir haben ganz viele Engineers, die in diese Richtung schauen. Und ich habe mit vielen Eigentümern von Fabriken geredet oder Managern von Fabriken, die mir gesagt haben, wir sind 100% optimiert, wir holen nichts mehr raus. Unsere Produktivität ist am Limit, da geht nichts mehr. Und was dann die Insights für mich immer waren, dass man mithilfe von Daten und einer sauberen und guten Datenbasis bis zu 30% Produktivität nochmal rausgeholt hat. Und das sind einfach so ein paar Cases, die zeigen, wie wichtig einfach ist, sich mit dieser Datenbasis zu beschäftigen. Das ist harte Arbeit, das ist nicht einfach, das ist zeitaufwendig, das ist zäh und manchmal extrem mühsam. Also ich glaube, das haben wir alle schon erlebt. Aber es ist es wert, weil am Schluss habe ich diese Datenbasis, mit der ich dann wirklich Entscheidungen treffen kann. Und das waren so ein paar Insights von meiner Seite bezüglich Daten, bezüglich künstlicher Intelligenz und warum diese Datenbasis und dieses Fundament so wichtig ist. Und wir springen jetzt mehr in die Details mit den Kollegen und mehr in die Technologie auch ab. Super, danke Markus. Ich habe mir lang überlegt, ob ich das in Deutsch machen werde, aber ich will Ihren Ehren schützen von mein Feriendeutsch, wie wir das nennen in den Niederlanden. So, ich werde es auf Englisch machen. So my piece of the presentation will be in English, but I must warn you, I do understand German. That's the blessing of watching the sports show for so many years in my youth. So my name is Erik Horsing. I'm pre-sales consultant at Reltio. And that means during the start of an engagement with customers, I start looking for requirements that we can actually properly fit on our solution. Reltio has been in the world of doing things like master data management for over a decade now. And we are a SaaS and cloud-based system to actually implement master data management. And of course, today's session is about artificial intelligence, which is lovely because artificial intelligence has been around for decades already. I still remember during my studies, we were using AI with DBase3 files, very tiny, very small, very controllable because we had basically the connection to the system straight away, and the amount of data was not that much. I was last week at a CDO roundtable, and we were actually having discussions on traditional AI compared to Gen AI right now. The common denominator, between all AI endeavors is data. And the data that you want to use needs to be correct. And of course, looking at the different industries that you are all part of as well, there are different use cases that we are going after. But
all companies are currently investing in AI endeavors. If that is in a small, more lab-like part of the solution, or really starting to implement AI capabilities in their daily business. Either just internally focused, for employees with, proper wording for documents and so on, or more even, towards the outside in terms of advice for customers and so on. Of course, having looked at things like AI, the time is actually now to start looking at all those type of capabilities and how it can help you as an organization to go forward in the whole part of AI, in optimizing both in growth, mitigating risks and so on. It is basically all there in terms of AI capabilities. But before we get there, one thing is extremely important. I need to be able to trust the data that I'm looking at. And there's a lot of similarities between, the current look at, things like AI compared to like 25 years ago when business intelligence was just coming up. In those days, we had beautiful reports and so on, but we still needed to be able to trust the data. And of course, in type like ETL type processes, in data transformation processes from or operational systems into data warehouses, we were actually fixing a lot of things. But that doesn't cut it anymore. There is just too much data for a lot of organizations. The thing as well is that all the regulations now coming about around AI as well. You need to be pretty sure that you're actually delivering the right things as well, making sure that it is reproducible, that it is not biased, and so on. So again, looking at the AI capability, the traceability of what you are doing as an organization with the data is extremely important. And my gut feel right now is that the whole compliancy with regulations is going to put almost a limiting factor on AI capabilities right now, because a lot of organizations just don't know, and we need to be sure. And of course, we can put technology around it and so on, and that's all beautiful. But it all starts, as Marcus said earlier, with the foundation of your data. Because if you look at a lot of organizations, and I didn't plan any surveys and so on, but if you look at where organizations are at right now, it is a lot of fragmented data. Data is siloed. There has been basically a survey around larger organizations, and the average organization has over 450 different applications within their IT infrastructure. I'm very interested, of course, if you have an idea on how many of those systems you have within your organizations, and if you're willing to share, just put the numbers in the chat. That would be very, very insightful. But as you can imagine, looking at, all those silos and, and the reason for silos is very, very easily identified. It is either departmental, it is mergers and acquisitions that have been coming in. And of course, the growth of your systems is there as well. Part of the organizational structure of specifically larger organizations is delivering to that as well. But highly siloed and fragmented data also leads to poor data quality, because you cannot, and in a lot of cases you have not the ability right now to make the changes in all the places at the same time. So you will start creating duplicates as well. I always love it when I go to customers and I get into the reception area and I say my name and I say it's Eric. I've seen all the different permutations of Eric showing up. And for a lot of organizations, that is where data quality already starts. It starts at the reception desk of your organization, and it must trickle through the whole organization as well. And of course, what we see as well is specifically now with all the things like Databricks, Snowflake, and so on, and all the basically the streaming type applications. A lot of the data in those systems needs to be basically pushed into those analytical type toolings as well. Not just analytical, but also being made available for your LLMs and so on. So what this leads to for a lot of organizations looking at their data. We don't know. We have no idea if that
if that what we are looking is actually accurate. And again, there have been some surveys around it and so on, and I found it really staggering that in as on the sheet, 70% of the decision makers are concerned about their organization's data. And if I, just cut it there and just forget the rest of the sentence, of course, to make it reliable for AI and ML, that is important. But the first part of the sentence is already, basically alarm bell number one, which is there. And of course, you will have, your poor data quality, but also things about your governance within the organization is important as well. Traceability. And as said, I was on this roundtable last week. The lack of skills, basically the human factor in AI capabilities, not just from the data scientist piece, but also much broader in the organization, the understanding of what things like ChatGPT can actually do for you if you start looking at things like Gen AI. Do I trust the data, and is basically the whole organization aware that what is delivered by Gen AI is actually accurate? And that's where the whole traceability comes in for a lot of those organizations. And of course, there's a lot of things that could basically be the result of poor quality data. So the effectiveness of your models, your training cost and so on, they will just go up because you cannot trust the data. There might be bias in the system as well, and you need to retrain the system as well. Basically, when you start looking at improving your data and so on. Also, the whole thing about your governance, about the number of attributes that you start maintaining within your models, that is important as well. Because in my case, when I did during my studies, and that is in the early 90s, with my first steps in AI, we had basically one small table with, I think it was about 10 columns, and the final column was an answer. But now we're start looking at much more data, much broader sense of attribution towards finding those pieces in those models. And of course, with regulations and so on, the whole thing about privacy, governance around your data, making it anonymous and so on, because it is very easy to track and make it personal back to an individual if you just have enough data, and that can go from the traditional old school clickstream analysis towards data from your CRM or your other type systems in there as well. Also, the lack of traceability. A lot of those existing applications, the whole spaghetti slide that I showed before, there is, in a lot of cases, not a lot of traceability in those systems. They're either, don't have it, it is old, it is something that, was actually turned off, seeing that as well. So that is, basically holding you back in putting the right things into your model as well. And of course, the data latency in being able to make sure that everything is controlled, that you start looking at your data as well, and making sure that you can actually distribute your AI data that you want to use for all different types of use cases. So making sure that it is complete, that it is rich and available. And at Reltio, of course, not being modest or whatsoever, that is exactly what we try to solve for you. Building this foundation in consolidating information from all those different types of systems, and putting basically continuous data quality checks on that as well, and making sure that these data sets, and that can include things like interactions and so on, that they are available for your AI type systems. And of course, we have things like data governance in there as well. And since we are cloud-based, AI-based, basically the latency is within milliseconds. And that all basically leads to other things as well. So basically start looking at all your different domains within the organization, if that is from a product domain, from a customer domain, maybe employees and so on, and all the different types of relationships in there as well. That is what we want to be after.
And that is, what we need to start standardizing, and that we need to start basically deduplicating, making sure that we have reproducible data in those systems using the same rules, and also, of course, making sure that we can trace back what data is provided in those different systems. So what we are delivering is basically rich profiles, including transactions and interaction types, the relationship between all those different types of entities. And this example on the screen is, again, just an example. You can basically make that broader in other types of domain and other types of entities. And of course, the world doesn't stop with just putting things like master data management in place, because there is still a lot of capabilities that is there as well. There is your internal data, from your CRM systems, from your ERP systems as well. But there's also external data coming in that you can actually start using and making sure that it is available for those type of decision making as well. And what we typically see is that basically those things fall apart in three areas: in growth, efficiency, and risk and compliance, if you start looking at use cases for implementing master data management. And of course, one of the benefits of doing proper master data management is that, of course, you can actually start looking for your AI capabilities as well. And then, of course, my final slide is also, I would almost say, more philosophical as a from a software vendor perspective. Because there is two sides of using things like AI and Gen AI. There is the internal for you as an organization, but we as a software vendor, we are also using AI to make the life of, in this case, a data steward much more easy. So we are actually actively putting in place Gen AI capabilities in our software solution to make sure that basically data stewards can start in a chat conversation to start talking about data as well. So basically the whole piece of AI and Gen AI has two sides. It has basically, again, an internal side, and it has an external side. And with that, I would like to hand it over to DV in this case, and make sure that I am available later on in the Q&A as well. And again, rest assured, you can ask your questions in German, and I will probably answer them back in English. Great, thank you, Eric. Hallo, guten Tag. Mein Deutsch ist nicht so gut, aber deswegen vielleicht ist es besser. Ich versuche manchmal Sachen in Englisch auch zu sprechen, aber wir sind hier momentan gucken über die real practical solutions mit AI, weil viele Unternehmen wollten etwas anfangen, aber immer gibt es Probleme, ja. Wir sagen, for the data perspectives, erst einmal, wir müssen anfangen mit einer MDM-Solution, Master Data. Ja, das jeder wissen das. Aber in MDM, da gibt es auch Möglichkeit mit AI. So, wir müssen immer erst probieren eine MDM-Solution, das hat Möglichkeiten oder has the roadmap mit AI. Dann kommt, okay, wir haben ein Produkt mit AI. Jetzt, wie können wir das schneller gehen weiter? We must automation machen for data impact and process impact mit AI. Weil das ist wichtig ist. Weil wenn wir anfangen mit einer Change in einer Data, dann ist besser, wir müssen wissen, was ist die Impact. Und normalerweise manually, das dauert sehr lang. Wir müssen Analytics machen, das machen, ja. Aber mit AI, wenn wir machen eine Data Change, eine Reference Data Change, einfach schneller, wir können wissen, was ist die Impact überall. Ja, das ist easy, einfacher Use Case. Das ist auch genau mit die Process Change. Wir können benutzen viel einfacher AI über deine Application Code oder deine Custom Codes, zum Wissen, was ist die Impact, wenn diese Prozess ist gewechselt. Ja. Und wir später zeigen eine real Cases, wo wir haben das gemacht. Und dann kommt, okay, wir wollten anfangen mit AI. Das dauert 6 Monate, 1 Jahr und wir sind noch beschäftigt, ja. Und deswegen ist es wichtig, dass wir machen Testing auch automatisieren.
nicht genau wie Legacy, weil eine Release dauert 6 Monate, 3 Monate, 2 Monate, ja. Wir müssen auch das und auch wir müssen benutzen AI for in the test automation for schneller Impact Analysis. Wenn wir wechseln eine Test Case, was ist die Impact on die andere Test Cases? Und das ist sehr, sehr einfacher. Okay? Now, I'll klein bisschen switch zum Angles, weil ich wollte, I wanted to put forward a example. I don't see many people using AI, for example, for migrations. You want to migrate from one tool to the another, one MDM tool to another, or test cases, you want to change from one release to the another. It's very, very easy to use AI. We have done that for real cases where we dump the code to the AI, say, train yourself. This is what it is. Then we change it and we tell AI, if we change this test case, tell us the impact on the other test cases. You see, we save the work from lots of developers involved in knowing the details, this and that and that. This is very simple use case we are using in our test automation expertise. Other one was, you want to migrate one MDM tool to another. Can you imagine? This is like a mission impossible when we come to corporate levels. Yeah, it's a very, very big project. How are we using AI? We use some of the MDM tools have custom codes. What we do is we dump the code to the AI to say, train yourself. Now we want to migrate this code to the other code. So start to process it. And what it amazing does is, can you imagine, but you need certain bit of intelligence, you need certain skills that we do have as an expert house to say, okay, you break it down into this level of APIs, and now you tell me, how can we replace content of this API in another tool? And it comes out with wonderful documentations, steps, and even code. So can you imagine, now the tasks, which was almost an impossible mission, has been turned into a very easy task using AI. And this is what we are also doing for certain large customers, where they want to migrate from one MDM solution to, example, to Reltio. This is a wonderful use case, real use case, saving huge effort, time, everything. Okay. Classical example, we always do have challenges, as we say, it's never easy task. One nice stuff is, we do have an Autobahn, so we do have a strategy that says we go AI. Yeah, we have built all the infrastructure. But imagine we riding a bicycle on German Autobahn. What will happen? There will be full of chaos. Because Autobahn is meant to be driven with cars running at high speed. But somebody is driving a cycle. So that example can be very correlated to people are still used to legacy-based testing while you want to go on an AI path. You see? So organizations have to realize that they need to enhance certain aspects of that kind. Now, when it comes to operationalizing AI, we have spoken about MDM platforms. That's very, very critical and not that difficult to put in place. We need to automate the processes and testing. Automating testing has been always a challenge we have noticed at a lot of large companies to small companies to medium companies for various reasons. But these days, if you have a very competent partners or a team, it's amazing. We have cases where we can go live every 2 weeks with 100 test cases finishing in 30 minutes. Can you imagine? You change it, you test it. And that's the power. And I think that's the kind of the Autobahn you need to implement AI, because it's data. It's going to change, evolve, and you need speed and time to really make use of AI in the company.
other aspect we have realized is that in the past, and I think still is that people are used to doing traditional way of development. They are looking at starting things from the scratch. It's a time where if we want to go in the path of modern AI, we need to have things which we can activate, feed it quickly. So we should also look at out-of-box solutions or the data models for the data management rather than going traditional way, because that will, if you have to use traditional way just to put MDM solution, you will need 6 months to 3 years. So look at your AI track is already off the track for next years. You see, you have started AI, but your MDM solution is going to take 6 months to 3 years. So you're off the track already. So you should use as much as possible out-of-box data models, data domain models to activate your data and put AI on it. Okay, automate business testing and impact analysis, as we have spoken before. I think the good part about MDM tools is that the workflows are integrated. We all have come from a long time back journeys where workflows had to be in another tool, and then the whole process and the data were separate. A lot of issues. These days, workflows are mostly available in good MDM tools, and we should use to implement processes in the tools and also build the AI for impact analysis on the processes and the data. And that we can always start from very small to the major ones. And this is important. Workflows do help. And we'll come back to a point where Eric has earlier mentioned that we want to speed up the efficiencies of the data stewards. So here is the point. You see, currently, if you identify issues, you need to fix things, or you need to understand the impacts. In a day, maximum we can work around issues is 75. What we want to achieve is like 750 incidents or productivity aspects in one day. This is possible with AI because it can give us a lot of information right immediately then and there, but this is where we are heading to. So you see, that's where the AI is quite useful, but all in the context of good data. That's important. Otherwise, we will probably end up with a lot of unproductive outcomes and we spend more time doing the corrections. Most MDM tools are pretty good organized. As you can see, the market has matured. We have come a long way. This is just one example. They have all the inbound, outbounds, cleansing facilities and enrichment facilities. So I think it's a good way when we talk about even for BI or for analytics, they should ensure, the heads from these departments should ensure that they have a back-end system, MDM system that feeds the data into their system. Otherwise, they are spending a lot of funds and money and time for nothing, because at the end, as previous speakers have spoken, we can hardly trust our own data. So from our perspective, what we see is that we put automation or testing using AI in the centerpiece. Because to trust, we need to validate, and validation means some kind of testing. So we need to make sure that we do have some processes, testing enabled as a centerpiece, which will test the data, and it should be automated to ensure that we are moving faster and faster with time. Yeah. Otherwise, we all do in silos, and we can never trust because there is no way to test things quickly. By the time you finish legacy testing in 2 weeks, you are done already with the new set of changes. Okay, so when it comes, okay, do we really have things in the market that can be of help to you? Yes, indeed. We as a company have automated testings around MDM tools, which is very unique in the market. Out-of-box data models. We are the only company that has 5 data models out of box, which are of very complex nature as similar to SAP. So if you need MDM out-of-box solutions, you are always welcome to approach us. And you can feed data from the day one instead of waiting 6 months to 3 years to implement those data models.
Okay. We even have solutions, say if you are from one MDM tool, you want to go to another one, which can be a very long journey from few months to a year. We can accelerate that because we have built accelerators which can migrate from EBX to Reltio within a month, and you can be live in other product. So you have context to those videos and things. And if you want to do automated testing, as we say, that being the centerpiece of most things, you can put up a POC that will cost you very less. You see, 8,000 is nothing. And you can, if you imagine running 100 test cases in less than 15 minutes. That's all, my friends. Have a good day. And I pass on to our next brilliant Richard. Super. Danke, Divi. Genau, jetzt tue ich noch kurz meine Präsentation teilen. Ich hoffe, die kann jeder sehen. Genau, ich bin Richard Dix. Ich bin der Geschäftsführer von den Success Consultants. Ich habe auch gesehen, da sind auch einige aus der Schweiz da, deswegen sage ich Grüezi miteinander. So ein bisschen mein Schweizerisch kann ich hier auch mal wieder ein bisschen üben. Genau, also wir kommen eigentlich immer ganz gerne ins Gespräch, wenn wir mit Business-Entscheidern denken und auch Use Cases bauen. Und ich würde gern was Folgendes teilen. Es gab neulich einen LinkedIn-Beitrag von Sven Gabrijanski, mit dem arbeiten wir auch zusammen, ist ein Zukunftsforscher, und er hat es eigentlich sehr treffend gesagt. Er meinte, alle Tätigkeiten, die ich im Homeoffice tue, übernimmt bis 2030 die KI. Das ist natürlich eine tolle Aussage. Das ist die Frage, was machen wir denn dann alles? Und auch die ganzen Vorbereitungen zu Datenqualität und Datenkonsolidierung und um dann letztendlich auch KI-Applikationen zu entstehen zu lassen oder zu befüllen, hat natürlich keinen Selbstzweck, sondern es geht eigentlich immer darum, dass wir in den Unternehmen natürlich einerseits innovativer, effizienter und produktiver werden. Aber es gibt, glaube ich, eine spannende Sache, dass wir 2030 dann eigentlich keine Jobs mehr haben oder andere Jobs. Also hier heißt es dann natürlich, dass wir uns dann gegenseitig Energie geben oder inspirieren. Ich bin natürlich sehr gespannt, wie das dann die Arbeitgeber dann auch auf den Gehaltszetteln dann ausweisen werden. Aber was natürlich ganz wichtig ist in dieser ganzen KI-Diskussion, ist, dass wir für alle KI eigentlich menschliche Intelligenz brauchen. Also ohne menschliches Zutun oder menschliche Intelligenz wird es keine KI in den Unternehmen geben. Höchstens, ich kaufe mir Produkte ein wie OpenAI oder auch von verschiedenen anderen Herstellern, die schon mit trainierten Modellen kommen, wo eigentlich schon menschliches Denken durchgeführt wurde, wo ich das dann Standardprodukte kaufen kann. Aber letztendlich wird mich das als Unternehmen nicht weiterbringen, weil ich dann natürlich da auch wieder Commodity-Products einkaufe, und das wird sich dann auf die Geschäftsmodelle und auf die Wettbewerbsfähigkeit niederschlagen. Also das kann nicht die Lösung sein, dass ich mir einfach Produkte einkaufe, sondern ich muss selber auch denken in den Unternehmen zum Thema KI. Und da möchte ich mal kurz einfach mal so die Heldenreise, wie wir immer sagen, mal kurz zeigen. Also wir starten natürlich immer mit Unternehmen, dann heißt es, gut, ich möchte jetzt Use Cases bauen. Also wir kommen dann immer recht spät zum Einsatz, und dann heißt es, gut, wo sind denn die Daten? Und da haben wir immer klassisch dieses Szenario, was man hier auch von den Kollegen gehört hat, von den Experten. Das heißt, okay, ich weiß es eigentlich nicht. Oder es gibt irgendwo Systeme, und da ist dann eigentlich mehr oder weniger die ganze Heldenreise zum Thema KI-Transformation mehr oder weniger gestoppt, weil da geht es letztendlich darum, wo ist die Data Governance, wo ist das MDM-System oder die MDM-Systeme oder Plattform, und wie muss man das erstmal herstellen, damit dann letztendlich auch die KI-Transformation dann stattfinden kann. Und was natürlich auch immer spannend ist, vorne kennt wahrscheinlich jeder auch Culture Eat Strategy for Breakfast. Also für uns Berater ist es natürlich immer toll. Wir haben dann immer tolle Ideen und können immer alles. Aber am Ende des Tages muss es natürlich auch das Unternehmen übernehmen. Es müssen die Mitarbeiter übernehmen. Und wenn das nicht mit integriert wird, dann wird in diesem Unternehmen keine KI entstehen. Das ist ganz einfach. Und
Was wir auch noch ganz gerne einführen oder auch machen, ist, wir arbeiten ganz gerne mit so einem Heatmapping-Modell, wo man letztendlich auch die verschiedenen Potenziale im Unternehmen auch identifizieren kann. Dazu brauche ich natürlich so ein Data-Governance-System, zum Beispiel Reltio. Da kann ich natürlich sehr gut davon ableiten, wo in welchen Bereichen habe ich welchen Reifegrad zu KI und kann dann letztendlich daraufhin auch die komplette KI-Transformation steuern. Also wir sagen dazu, es ist ein multidimensionales Heatmapping. Natürlich passend, weil dadurch kann ich halt sehr große Bereiche einfach abdecken und kann das dann auch letztendlich dann auch vom Management her auch steuern und auch durchführen. Und genau, das ist jetzt auch meine letzte Folie, damit dann auch noch genug Zeit ist zum Thema Fragen und Antworten. Also ich hatte mal gelernt im Studium, schon lange her, dass Komplexität nicht gelöst werden kann. Also, sondern letztendlich nur gesteuert oder reduziert werden. Das ist auch immer ganz wichtig, weil wenn ich KI mache im Unternehmen, erhöhe ich die Komplexität zwangsläufig. Also ich brauche Experten, ich brauche Leute, ich brauche gute Leute, ich brauche ein gutes Team, ich brauche ganz viele Sachen, die funktionieren müssen. Also ich habe ganz viele Variablen, die ich managen muss. Und um letztendlich diese Komplexität zu steuern oder zu reduzieren, wäre es gut, menschliche Intelligenz einzusetzen. Und ja, und dadurch übergebe ich jetzt einfach mal in Questions and Answers.